30 মার্চ 1978 সালে পিএলওর ইয়াসির আরাফাত একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ব্রিটিশ একটি টেলিভিশনকে, এবং সেই সাক্ষাৎকারে উনি এই ইসরায়েলের গণহত্যার কথা বলেছিলেন, পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়াদের মিথ্যাচারের কথা বলেছিলেন, জাতিসংঘে আমেরিকার ইসরায়েলের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের সমালোচনা করেছিলেন। তখনও জেনোসাইড চালাতো ইসরায়েল, তখন তো এই হামাস ছিল না। হামাস হয়েছিল তারও 9 বছর পরে এই ইসরায়েলের স্পন্সরে। পশ্চিম তীরে তো হামাস নেই, পিএলও তো সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছিল। ইয়াসির আরাফাতের উপরে নিপীড়ন কিন্তু কবে নেই, পশ্চিম তীরে সেটেলমেন্ট কিন্তু থামানো হয়নি। সেখানে কিন্তু ফ্ল্যাগ ডে দিবসে তারা অর্থাৎ ইসরায়েলিরা, অর্থোডক্স জুরা সেখানে মার্চ করে, বলে চিৎকার দিয়ে আরবদের হত্যা করো। সেটা কি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এই সেটেলমেন্ট করা তো যুদ্ধাপরাধ। কারণ সকল আইনে, সকল বিচারে, সকল মাধ্যমে সেটেলমেন্ট এক্সপানশন করা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ, বেআইনি। সেটা কি 75 বছর ধরে জেনোসাইড তো থামেনি। The Western mass media always beside the Israelis. Your baby in this area. And you are forgetting completely this organized terrorism. Even in the United Nations Security Council, you refuse to condemn this barbarian attack on the South, but you bless it. And you said that we accept the raid, but it was a little bit more than required. I have to ask those who used to speak about human rights. Where is this human rights there in this house? Did you see the picture there? Our camps, Lebanese villages who had been smashed completely, some of these villages had been smashed with Phantom, with Skyhawk, with Mirage, with F-15, with Cancer bomb, with Lance rockets, with the Navy. Civilian war, yes, because it is your baby who did it. It is Israel who did it. বর্ণবাদিতার বিরুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি নেলসন ম্যান্ডেলা, উনি প্যালেস্টাইনের প্রতি কিভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেটাও মনে করিয়ে দিই। Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us. As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sidman that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. অবাক হলেও সত্য, 2008 সাল পর্যন্ত এই বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমেরিকার টেররিস্ট ওয়াচ লিস্টে ছিলেন, এবং তার দল এএনসিও টেররিস্ট ওয়াচ লিস্টে ছিল আমেরিকার কাছে। আমেরিকান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে জিমি কার্টার একটু ব্যতিক্রম। এই জিমি কার্টার, উনি এই ইসরায়েলের কিভাবে সমালোচনা করেছেন, ইসরায়েলের এই অ্যাপারথাইডের কীভাবে সমালোচনা করেছেন, তার বইয়ে পড়ে দেখুন এবং তার কথা এখন একটু শুনে দেখুন। The hardball, we're back with the 39th President of the United States, Jimmy Carter. His new book is called Palestine, Peace, Not Apartheid. And President Carter, why did you use the word apartheid in the book's title? Well, let's look at the entire title, if you don't mind. The first word is Palestine, which involves the land that belongs to the Palestinians, not the Israelis. I didn't refer to Israel because there's no semblance of anything relating to apartheid within the nation of Israel.
and also emphasize the word not, that is peace and not apartheid. That's what I hope to accomplish with this book, is some move toward that goal. But there's no doubt that within the occupied territories, Palestinian land, that there is a horrendous example of apartheid. বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক এবং উনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে একজন নাস্তিক, উনি কিভাবে এই ইসরায়েলের সকল দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন ওনার কথাতেই শুনুন। It's in unanimous declarations. Here, you can decide that you are willing to live in a bubble as distinct from the entire world. You're free to do that. There are three notions that came up. The biblical rights, which have absolutely no status, none. Nobody in the world can say, 2,000 years ago, here's my story of what happened, so therefore I have a right to do it now. You can't live in a world like that. Nobody in the world ever makes such a claim. You want to make it, okay, but then just admit, I'm out of the world, distinct from the world. Now, yes, totally distinct. If you really want to play that game, the Palestinians have more of a right to claim to be descendants of the population from 2,000 years ago than I do. My ancestors probably come from the Caucasus. Their ancestors come from Palestine. The Canaanim were correct about this. So you don't want to get into that game. Biblical rights have no status. Now let's turn to legality and occupation. There is 100% agreement among all relevant international institutions, not just the United Nations Security Council, including the United States in unanimous declarations, but the International Court of Justice, the World Court, the Red Cross, which administers the Geneva Conventions, Israel's own top legal authorities, all agree that the Jewish settlements in the West Bank are in violation of international law. 100% agreement. Israel doesn't agree, fine. Israeli Jews want to live in some little bubble of their own, they're entitled to do so. But you can't overlook the fact that that every relevant international institution disagrees on the question of legality. Same with occupation. Every relevant international institution recognizes that Israel is occupying not only the West Bank, but that it's also the occupying authority in Gaza. So as far as terms go, the correct terms are Greater Israel, Israel's illegal expansion into the West Bank. It's hundreds of thousands of settlers there. That's all part of a Greater Israel that Israel intends to integrate within Israel proper and is developing the infrastructure and the programs to do so. Here, you can decide that you... আজ থেকে 56 বছর আগে ব্রিটেনের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের ভিতরে একজন বার্টন রাসেল, যিনি নিজেও একজন নাস্তিক ছিলেন, উনি কিভাবে ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন একটু গবেষণা করে নেবেন। বর্তমান বিশ্বে খ্রিস্টান, মুসলিম, এমনকি ইহুদি, নাস্তিক, আস্তিক, সাদা, কালো, সব বর্ণের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য।